Good day to all. In this Jana's coaching's today's class, we are going to see the subject of auditing. This will be useful for the students of 10+2, BCom, MCom, ICMA, Chartered Accountant classes, ACS, and so many persons. This subject will be very useful. See, wherever any company to collect the cash and to make the payment, the person in charge is called cashier. So every company, the cashier is there to handle the cash transactions. So during the course of audit, the auditor has to see the transactions of the cashier, that is the receipts made by the cashier and payments made by the cashier. So many transactions have to be checked, both receipt side and payment side. The very important are misappropriation of cash receipts. Misappropriation of cash receipts means, see, for example, if a person is paying the amount of 25,000 rupees to the company for any nature of transactions. So the 25,000 the person is giving to the company. Say Mr. X is giving the amount to the cashier of the company. So he is preparing the receipt, the 25,000, and to the person who is giving the cash. But in the transaction of ledger, he might be posted the amount as 20,000. The receipt is 25,000. In the ledger transaction, the amount might have been recorded as a 20,000. This is one choice. The another one is, without putting the carbon paper, he will prepare the receipt for 25,000. In the office copy, he will keep the carbon paper top and write, say, X name, and the amount is given as 20,000 and in the record as 20,000. If it is happened, this will be easily caught by the cashier, by the auditor. How? See, for each and every transaction, without any carbon paper, the receipt is being made. But in one particular receipt only, if it is happened like this, the auditor will question the cashier, why you have done like this. Otherwise, if the amount is 25,000 and recorded in a cash book receipt side as 20,000, the cashier will be caught by the auditor. So this is the one case. Second one, manipulation of discounts. What is manipulation of discounts? Say, for example, the company is giving 10% discount. For example, the company is giving 10% discount to the person. So at the time of receiving the money, the company is, after the deduction, the cashier is receiving the amount. Instead of, for example, 800 rupees they have received, but in the accounting they are made as a receipt for only 500. The discount is, the excess discount of 300 rupees is hidden by the cashier, and this will be caught through auditor. This can be happened. Number 3, misappropriation of cash sale proceeds. When a product sold by cash, then the person who is receiving the goods and making the payments to the cashier, the amount is short accounted by the cashier as a cash receipt. This will be caught by the auditor for the cashier. Then
cash proceeds of sale of the fixed assets. Any fixed assets at the time of making sale, the amounts are coming realization in the form of cash. If it is received in the form of cash, then the actual amount indicated in the cash book receipt side and the actual amount received by the cashier, this will be known by the auditor through various subsidiary books of the concerned company. Then misappropriation of payments. This is purchase and expenses. When you are making any payment for buying any material, raw material to process or to manufacture any finished product, you are buying, the company is buying the product. So at the time of buying the any raw material purchases, so they are paying, for example, the company is paying 2,500 rupees. If the company pays 2,500 rupees, the treasurer may put 1 before 2,500. That means they 12,500 rupees can be accounted in the cash book receipt side. The actual payment is to made is 2,500. It can be raised by the auditor through checking of various documents, appropriate documents by the auditor, and the cashier will be caught if any misappropriation of payments done by the cashier. Then the company will send out or they will give some punishment like that. Then fictitious returns inwards. What is returns inwards? Return outwards is purchase return. Return inwards means sales return. So sales returns means while you are making sales, amount is coming in, cash is coming in. So at the time of making any fraudulent action committed by the cashier, this while in opposite to sales, this is a sales return. At the time of sales return, the company is giving the product worth of rupees 30,000. For example, the product worth of 30,000 is the company is giving, that is return the money to the buyer. Then at the time of this 30,000, he may put instead of 3, again the revised 3. That is this 3, again this 3. That means 80,000. 50,000 excess cash payment made by the cashier, like that in the payment account it will be shown. So 50,000 is profit gained by the cashier. So these are all will be caught by the auditor for the punishment to be given by to the cashier. Miscellaneous. So wages paid to dummy workers. Actually in the payroll, for example, 430 employees are there. This is the actual amount. For example, 430 employees are in the company. So on every monthly basis or weekly basis, the company is giving the amount as wages or salaries accordingly. For instead of 430, some influence of the union persons or with the persons influenced person, another 50 employees, 430 plus 50 employees, that 50 employees name, say some Mr. N, Mr. O, Mr. P, like that. So many persons name, 50 names for examples will be added in that register. They have to come and sign or give the thumb impression and they will get the amount. By making the payment through voucher, this will be caught. Because we have to see, the auditor has to see how much the voucher come, how much the employees number. So this has to be compared. If the both are tallied, then it will be okay.
Here the payroll register 430 employees, but in the voucher is 480. One by one reconciliation has to be done. If the one by one reconciliation has to be done, then the excess amount of 50 that will be found out by the auditor, and it will be make the corrections. You might be seen in the various movies, Hindi movie or Tamil movie or some other language movies. You might be easily noted this one. This is dummy workers getting the payment from the company. So these are the through influenced person, they will get the amount. So for example, if the dummy worker gets say for 5,000 rupees they are getting, means say 2,000 they have to give to the arrangement made by the person. For that they have to make the payment 2,000. Like that they will collect the amount. The cashier ultimately he will be caught by the auditor. So these are all the various types. So already I taught to you teaming and lading. This also one of the fraudulent action committed by the treasurer, cashier. So cashier's transaction for teaming and lading. What is teaming and lading? To recollect the memory. What I am saying now is, say the person is sitting in the chair as a cashier, position as a cashier. So so much of amounts are in the cash box. He wants some urgent requirement of 5,000 rupees. So he is taking the 5,000 rupees from the cash box for his personal use. Then after 2 days or 3 days or 1 week, this 5,000 will be kept by the cashier in the cash box. This is rotatingly there. He may do this sort of work. So the internal check in the internal audit system, the internal check has to be governed by the audit firm. This has to be taken care of very much. Surprise audit. Surprise audit, they have to enter the premises and they have to show me the cash book. What is the closing balance? Then the same balance is with the cashier or not. If any amounts lesser than the amount indicated in the cash book, then it has to be highlighted to the management, head of the management. This is the auditor duty. Okay friends, now most of the persons they are asking me to teach in Tamil language. அன்பு மாணாக்கர்களே, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற இந்த வகுப்பின் தலைப்பு தணிக்கை. தணிக்கை என்று சொல்லக்கூடிய ஆடிட்டிங் நம்ம சொல்லுவோம். அது தணிக்கை செய்யறது. இப்போ தணிக்கைன்னு வரும்போது நிறைய விஷயங்களை நம்ம தணிக்கை பண்றது. அப்படி தணிக்கை பண்ணும்போது ஒரு காசாளர், அந்த காசாளர் பராமரிக்கக்கூடிய அந்த பணம் வரவு செலவுக்கு உண்டான நோட்டு புத்தகத்தில் அவர் எவ்வளவு தொகை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார் என்பதை பொறுத்து பார்த்து அதில் வரவு பக்கம் நாம் பார்க்கும்போது அங்கே இருக்கும் தொகையில் ரசீது போடப்பட்ட ரசீதில் உள்ள தொகையும் அந்த நோட்டு புத்தகத்தில் உள்ள தொகையும் சரியாக இருக்கிறதா என்று பார்க்கும் பொழுது அதில் ஏதேனும் வித்தியாசம் இருந்தால் குறைவாக அதிகமாக நோட்டு புத்தகத்தில் இல்லாமல் குறைவாக காட்டப்பட்டு ஆனால் உண்மையான ரசீது அதிக தொகைக்கு இருந்து அங்கே குறைவாக இருந்தால் அது அந்த காசாளர் களவாடுகிறார் என்று அர்த்தம். அதுபோன்று ஒரு தள்ளுபடி சலுகை அறிவிக்கப்பட்ட அந்த நிறுவனத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட தள்ளுபடியில் அந்த தள்ளுபடியின் உதாரணமாக 10% தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டு அந்த தள்ளுபடி போக ஒரு 800 ரூபாய் தள்ளுபடியாக காட்டப்பட்டு ஆனால் அந்த தள்ளுபடி தொகை 500 தான் என்று சொல்லப்பட்டு அங்கே குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தால் அதுவும் தவறே. அதுபோன்று இந்த ஒரு பொருள் விற்பனை ஆகும்போது அந்த பொருள் விற்பனையாகி அதில் பண வரவு தொகையாக பெறப்பட்டால் அது குறைவாக காட்டப்பட்டால் அதுவும் தவறுதான். அடுத்ததாக ஒரு நிலையான சொத்து, இந்த நிலையான சொத்து விற்கப்படும் போது
அது வரவு பக்கத்தில் காட்டப்படும் போது அந்த வரவு பக்கத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள தொகையும் அந்த உண்மையாகவே அந்த நிலையான சொத்து விற்றதற்கு உண்டான பத்திரங்களை எல்லாம் பார்த்து இவ்வளவு தொகை விற்றிருக்க வேண்டும், ஆனால் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது மிகவும் குறைவாக உள்ளது என்பதை சுட்டிக்காட்டி அந்த தணிக்கையாளர் என்று சொல்லக்கூடிய ஆடிட்டர் அவர் நிறுவனத்தின் உயர் அதிகாரிகளுக்கு இந்த காசாளரை பற்றி அவருடைய எண்ணத்தை அதில் சொல்ல வேண்டும். அதுபோன்று இந்த ஒரு பொருள் தயாரிப்பதற்கு ஒரு மூலப்பொருள் வாங்கும்போது அந்த வாங்கின தொகை அதிகமாக காட்டப்பட்டு அங்கே வவுச்சர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பத்திரத்தில் அங்கே அந்த சீட்டில் அதிகமான தொகையை குறிப்பிடப்பட்டு, ஆனால் வாங்கப்பட்ட தொகையை அந்த பில்லில் பார்க்கும்போது அதில் இருக்கும் தொகையும் இந்த வவுச்சரில் போடப்பட்டுள்ள தொகையும் அதிகமாக காட்டப்பட்டால் அதுவும் தவறு. இதையெல்லாம் தணிக்கையாளர் கண்டுபிடித்து அந்த காசாளருக்கு தக்க தண்டனை வாங்கி கொடுக்க நிறுவனத்திடம் அவர் சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக, இந்த விற்ற பொருள் திரும்பி வரப்பட்ட பொருளுக்கு ஏற்கனவே பெறப்பட்ட அந்த பணத்தை நாம் திருப்பி தர வேண்டும். உதாரணத்துக்கு 25,000 நாம் ஒரு பொருளை விற்றிருக்கோம் என்றால் அது சரியில்லை என்று அந்த பொருள் திரும்பி வந்துவிட்டால், தக்க ஆவணத்துடன் திரும்பி வந்துவிட்டால் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்படி அந்த 25,000 திருப்பி தர வேண்டும். ஆனால் 25,000 திருப்பி தராமல் ஒரு 15,000 மட்டும் திருப்பி கொடுத்தால் அந்த ஒரு 10,000 இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த 10,000 அதிகமாக அந்த காசாளர் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அதுவும் தவறு. இதையே நம்ம அங்க சுட்டி காட்ட வேண்டும். அடுத்ததாக, இங்கே ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கக்கூடிய நபர்கள் ஒரு உதாரணத்திற்கு 430 பெயர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். ஆனால் 430 பெயர்கள் இருக்கும் கூடிய இடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட மாதத்தில் 480 பெயர்கள் அந்த உண்டான கூலித்தொகை சம்பளத் தொகையை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் என்றால் அப்பொழுது அந்த அதிகமான 50 பெயருக்கு கொடுக்கப்பட்டது தவறு. இதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது அப்படி என்றால், அந்த பேரோல் ரிஜிஸ்டர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கம்பெனியில் சிப்பந்திகள் வேலை செய்யும் நபர்கள் அவர்கள் எத்தனை பேர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வேஜஸ் ரிஜிஸ்டர், அந்த ரிஜிஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய தொகை 480 பெயர் என்றால் இங்கே 430 தான் இருக்கிறது. அதுக்கு உண்டான வவுச்சர் 480 இருக்கிறது, இங்க 430 இருக்கிறது. அப்போ ஒருவராக அதை கணக்கிட்டு எவர் அதிகமாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் என்பதை பார்த்து அவரிடம் விசாரணை செய்து அவர்களை யார் பணியில் வர சொன்னார்கள், இந்த இடத்திற்கு பணத்தை பெற செய்தார்கள் என்று சொல்லி அப்பொழுது விஷயங்கள் உண்மைகள் எல்லாம் தெரிய அதன் மூலமாக அந்த காசாளர் மாட்டிக்கொள்வார். இதையெல்லாம் செய்வதுதான் இந்த காசாளரின் அவர் திறம்பட அவர் நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக செய்யப்பட்ட ஒரு தணிக்கை. ஒரு தணிக்கையாளர் அவருடைய வேலை என்ன அப்படின்னா, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா, இதையெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டும். ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து செயல்பட்டு பண்ணால் எல்லாமே சிறப்பாக இருக்கும். அதுபடி டீமிங் அண்ட் லேடிங் என்று இதற்கு முன்றைய வகுப்பில் நாம பார்த்தோம். என்ன அப்படின்னா, அவர் அமர்ந்திருக்கும் ஆசனத்தில் பக்கத்திலேயே அந்த பணப்பெட்டி இருக்கு அப்படின்னா அந்த பணப்பெட்டியில் இருக்கும் நிறைய பணங்கள் இருக்கு. அவருக்கு தற்காலிகமாக ஒரு 5,000 ரூபாய் தேவைப்படுறது அப்படின்னா அந்த 5,000 ரூபாயை அந்த பணப்பெட்டியிலிருந்து எடுத்துட்டு அவர் சொந்த உபயோகத்துக்கு பயன்படுத்த எடுத்துக்கிறாரு. ஒரு 2 நாள் கழிச்சோ 1 வாரம் கழிச்சோ அந்த பணப்பெட்டியில அதை திருப்பியும் சேர்க்கிறாரு. திருப்பியும் இதே மாதிரி மாறி மாறி பண்ணிட்டே இருக்கும் போது என்றைக்காவது ஒரு நாள் மாட்டிக்கொள்வார் அந்த காசாளர். பல நாள் திருடன் ஒரு நாள் அகப்படுவான் அப்படின்னு நம்ம பழமொழியும் இருக்கு. அதனால இதெல்லாம் உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும், புரிஞ்சிருக்கும். உங்களுக்கு ஏதாவது இத சம்பந்தப்பட்டது இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்கள். If you are having any doubts, you can ask in the comment box. You can subscribe this channel. You can like this channel and share to your friends and relatives. Thank you. Goodbye.